tên với từng thiết bị xe của các hãng khác nhau, và hy vọng năm sau chúng ta sẽ có mặt trong danh sách của hướng dẫn sử dụng của công ty IDEC ở đây. So it gives you information on how to install the C4D head stage in the cartridge and research papers that were done using an Agilent instrument. So that's the Agilent one. There's the same for the older Agilent, Beckman Coulter, Prince, Winsett. I've got like a procedure. This is quite a good one for people doing. This is a procedure for people doing capillary electrophoresis with C4D in PowerProgram software. So for people who have a C4D already, this is a good application there. Đây là một phần rất là quan trọng, chẳng hạn những bạn nào mà đã có detector thương phẩm thì đây là cái chỗ giới cách hướng dẫn cài đặt để sao cho có độ nhạy cao nhất có thể. Thì okay. Well, let's just start saying like the equipment you need. This is basic conditions, so the separation voltage, the C4D settings, and then there's the procedure which tells you how to set up the software. So what I'm going to do afterwards, it has the windows to tell you what numbers to put in and what to click. Trên trang web của công ty chúng ta có thể theo dõi được toàn bộ quá trình các cái hướng dẫn để cài đặt phần mềm và setup để sao cho có tín hiệu tốt nhất. Và chúng ta lưu ý cái phần cái địa chỉ trang web để có thể hỏi lại cậu ấy sau mỗi lần chúng ta cài đặt mới chúng ta có thể cài đặt chuẩn ngay từ đầu. So it's a good procedure to follow, just step by step. If you're new to it, maybe you've just got training, you should start off with this procedure because it can make life a lot easier for you. For example, the first one, please ensure you've installed the latest version of PowerProgram software. Well, this is quite important because just like 30 minutes ago we were trying to connect the computer to here, but there was an old version of the software and it wasn't connecting. So you click here, it takes you to the software download page. Với cái quy trình này thì với ngay cả những người chưa thành thạo về C4D cũng có thể thực hiện được. Chúng ta cứ làm theo từng bước như hướng dẫn ở trên trang web là có thể thực hiện. Bước đầu tiên là download phần mềm, sau đó là cài theo hướng dẫn. Tất nhiên bây giờ đọc ra thì nó quá dài, nhưng mà mỗi người trở lên trang web đọc làm theo từng bước có cách cài đặt chuẩn. Okay. And so then it tells you how to, you open the software and how to set up the software. Set up the excitation frequency and amplitude to zero the signal. And the results here, the results for anions and cations. So as well as, this has a video as well. And here's a video. Put it full screen. Okay, so we get to the bit where it's talking about the software. This is a bit easier to see because it's a video, and if we put the sound on, this is my voice. I made this video, and it's just telling you what to do, like where to click. So then we're ready to start. We're going to give it a name. Đây là video hướng dẫn quy trình cài đặt cảm biến C4D để có độ nhạy cao nhất. Chúng ta cứ cần lên đoạn video về theo dõi từng bước. There, for example, it's recording. So you need to listen to my voice as well for this to make sense. But it's telling you what's happening and what to do. Hiện tại đây thì không có tiếng, nhưng mà trong video thì thường có thể gọi là hướng dẫn bằng lời thoại. Các bạn có thể vừa nghe vừa xem hình. Okay, so this is me talking here. Okay, so we have these procedures. This was for capillary electrophoresis.
We also have a set for microchip electrophoresis. That's what I skipped that. I'll go back to that. I'll show you the. So what I'm going to talk about today is mostly about capillary electrophoresis, but we use the C4D for other applications. So for example, for microchip electrophoresis, for HPLC, ion chromatography, flow injection analysis, and there's new applications we're finding as well. But well, these are the C4D products. So in here we have the 815. Which is this one. We have a multi-channel detector, so this lets you have a single channel, like one capillary, but you can have up to eight capillaries. We have a custom made as well, because we have customers contacting us with new applications for C4D. So we have this this website talks about what sort of thing we can do. So for example, this is the advantages of C4D is very small sample volumes, nanoliters to milliliters. Because it's contactless, it doesn't touch the sample, so it can be very good for hazardous, corrosive, or radioactive liquids. You can work it for different tubing sizes. So today we're going to be using a capillary, but you can use different size tubing, like for HPLC. They use a 16-inch tubing. We have a head stage for the 16-inch tubing. Riêng với dòng sản phẩm cảm biến đo năng lượng không tiếp xúc thì IDEX cung ứng sản phẩm cho điện di quang quản, hay là cho HPLC, hay cho một loạt phân tích dòng chảy, hay những ứng dụng tùy chọn của khách hàng. Nên là chúng ta đều có cái ứng dụng gì liên quan đến đo độ dẫn không tiếp xúc, và kết nối với IDEX để đưa họ phát triển thưởng riêng cho mình. So this is the advantages of contactless conductivity detection. Most of the time when you're measuring conductivity, you put a probe, conductivity probe into a solution, and in that probe there's sort of two plates, and you apply a voltage, but the metal plates are touching the liquid. The advantage of contactless, the sample doesn't come into contact with the detector. So it's easy to analyze hazardous, corrosive, or radioactive liquids. There's no carryover or memory effect from the previous sample. Những dòng thiết bị đo cảm biến, đo độ dẫn tiếp xúc như thường thấy thì điện cực thường phải tiếp xúc với dung dịch, và như vậy có thể học được. Và đối với chế độ đo không tiếp xúc thì điện cực không tiếp xúc với dung dịch, do đó thì tuổi thọ và cái độ đo chính xác cao hơn. Okay. So these are the tubing sizes. When you're doing capillary electrophoresis, this is the outer diameter, 360 micrometers. This is the very thin capillary. You have in here. We've got a piece of capillary here. But you can have bigger up to diameter, so up to about. This is about 3 millimeters outer diameter. It can be many tubing materials. So this is it's called a fused silica. It's like a glass, really. But you can use PEEK, PTFE. Với cảm biến C4D này thì chúng ta không nhất thiết phải dùng cái mao quản bằng silica, mà chúng ta có thể dùng bất cứ vật liệu nào để đạt được ống, ví dụ như là điện PEEK hay là đèn lông. Là cái thiết này hoạt động tất cả các loại vật liệu. And these are some of the new applications for C4D, which I'll talk about this a bit later on. It's new applications. Okay. So we have various head stages for
Okay, so the C4D, it's this box in here, and it's connected to this. This is called the head stage. This is where you push in the capillary, and that's insulation. You don't need to. This capillary is coated with a polyimide coating, which lets it. It's glass, but you can bend it. If you use a UV detector, you need to scratch a window. With C4D, you don't need to. You just push the capillary in, and that's it. That's installed. So that's it in the instrument. This is the head stage here for capillary, 365 micrometer outer diameter. And then we have head stages for the bigger tubing. So we have, if you're doing ion chromatography, flow injection analysis, we have these head stages. And so this is what I wanted to talk about, the microchip electrophoresis. Instead of doing the analysis in a capillary, you're doing it in a glass chip. So this glass chip here. And we sell the C4D system. This is the high voltage sequencer. So this, because it's a small chip, you need about 3,000 volts. This you're doing about 30,000 volts. But in a glass chip, it's much lower voltages. So you've got the high voltage sequencer. You put the chip in the holder, and we have the test solutions here. So this is our system for microchip electrophoresis. Nó cũng có phát triển cả cảm biến đo rồi đối với cả microchip. Thay vì dùng một nhiệt cao áp là 20.000 kV giống như chúng ta đang dùng đây, thì họ có thể dùng cao thế là 3.000V để đi nhỏ phiên bản này thành microchip. This is the chip here. So this chip is about 4.5 centimeters. It's about that big, and you so you put your sample in here, and you apply a voltage, so it gets pushed across, and then you put a voltage across here, and so the sample comes down and it separates. So for example, you might be separating sodium, potassium, lithium. They get separated as they travel down. And this is the C4D electrodes here. You can see two little electrodes. This is where they make contact with the platform. So it's very similar to capillary electrophoresis, but you're doing it in a small microscope. Okay, so we have the high voltage sequencer. We have different types of chips. These are the longer chips. And we have test solutions which contain a buffer and a solution containing cations and anions. Okay, so back to the wiki, we have, this is the procedure for microchip electrophoresis. When you're doing C4D, you're applying a sine wave, and you can set the amplitude and frequency of that sine wave. Now, how do you know which settings to use? We have a software called the C4D Profiler, and it tests different frequencies and amplitudes so that you can optimize the settings. Trong quá trình dùng C4D thì đây là một cái ứng dụng cực kỳ quan trọng của mọi người. Khi mọi người thay đổi những cái điều kiện về dung dịch đệm thì mình sẽ có những cái độ dẫn của đệm khác nhau, và với mỗi một dung dịch đệm khác nhau thì IDAC đã phát triển một cái phần ứng dụng là C4D Profiler, và dùng cái này để mình có thể test được cái tần số và cái cường độ kích thích để có được tín hiệu cao nhất. Và đây là cái phần mà chúng ta sẽ phải làm mỗi khi thay đổi dung dịch đệm khi chạy của C4D để có thể có tín hiệu cao nhất. Và cho đến nay thì hình như mới chỉ có một đơn vị là CTAC là sử dụng cái tính năng này để đạt được cái độ nhạy cao nhất, và đây là cái mình sẽ sử dụng trong thời gian tới. Okay. So that's the technical notes. We also have the application notes. So this is where people have used our system